Okey, jom kita baca soalan sekarang. Rajah berikut menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi fx bersamaan dengan x kuasa 2 jika x lebih dan bersamaan dengan kosong, 2x tambah 2 jika x kurang daripada kosong. Okey, ini adalah fungsi piecewise yang mana kita boleh gabungkan dua atau lebih fungsi dan menjadikan dia satu fungsi yang besar dengan syarat yang berbeza. Okey, kita teruskan dengan soalan bahagian A. Cari nilai f0. Okey, soalan bahagian B. Tentukan sama ada had x menghampiri kosong fx wujud atau tidak, dan soalan suruh kita jelaskan sebabnya. Okey, untuk soalan bahagian C, dia suruh kita cari had x menghampiri negatif 1/2 fx. Okay, untuk bahagian 2, had x menghampiri 2 fx. Okay, ini adalah keseluruhan soalan nombor 5. Okay, tanpa membuang masa, jom kita mulakan perbincangan kita dengan soalan bahagian A. Okay, kita mulakan jalan kira kita. Okay, untuk soalan bahagian A, dia suruh kita cari nilai f0. Okay, balik kepada soalan. Okay, f0, dia lebih daripada kosong ke atau kurang daripada kosong ke atau sama dengan kosong? Okey, f0 sama dengan kosong lah. Okey, kalau dia sama dengan kosong, kita ambil fungsi x kuasa 2. Okey, dari sini f0, okey, kita gantikan kosong dalam x kuasa 2, dia jadi kosong kuasa 2. Okey, kosong kuasa 2, sudah semestinya kita akan dapat jawapan kosong. Okey, kita gariskan jawapan dia. Okey, dah settle soalan bahagian A. Okey, kita teruskan soalan bahagian B. Okey, untuk soalan bahagian B, dia suruh kita tentukan sama ada had x menghampiri kosong fx wujud atau tidak, dan dia suruh kita nyatakan sebabnya. Okey, jelaskan sebabnya. Okey, untuk soalan bahagian B ni, dia special sikit sebab kita akan buat dua ujian untuk mengenal pasti sama ada had x menghampiri kosong ni wujud atau tidak. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okey, kita akan buat ujian pertama dengan mengambil x menghampiri kosong dekat bahagian positif. Okey, seterusnya kita akan buat had x menghampiri kosong menghampiri bahagian negatif. Okey, yang positif negatif ni kita ambil berdasarkan rujukan paksi x, x-axis lah. Okey, positif x-axis dan juga negatif x-axis. Okay, lepas kita dapat kedua-dua had tersebut, baru kita akan mengenal pasti sama ada dia wujud ataupun tidak. Okey, kita mulakan dengan had x menghampiri kosong positif fx. Okey, untuk x positif, kita akan x menghampiri kosong positif, kita akan ambil fungsi x kuasa 2. Okey, apa kita akan buat sekarang? Kita akan gantikan kosong ni dalam fungsi x kuasa 2 ni. Jadi, dia akan menjadi kosong kuasa 2. Okey, seterusnya dia akan jadi kosong. Okey, jalan kira pertama. Seterusnya, kita teruskan dengan had x menghampiri kosong, okey, bahagian negatif fx, okey, bersamaan dengan, okey, sekarang kita nak ambil x menghampiri kosong menerusi bahagian negatif. Kalau negatif, kita kena ambil fungsi 2x tambah dengan 2. Okey, sekarang apa kita buat? Kita gantikan kosong dengan 2x tambah 2. Okay, dari sini dia akan menjadi 2 darab dengan kosong tambah dengan 2. Dia akan menjadi 2. 2 darab kosong tambah 2, dia akan menjadi 2. Okey. Sekarang, perhatikan had, kedua-dua had ni. Okey, sepatutnya kalau kedua-dua had ni sama, had x menghampiri kosong fx sepatutnya wujud. Okey. Tapi dalam jalan kira kita, had x menghampiri kosong bahagian positif, kosong. Had x menghampiri kosong bahagian negatif, 2. Tak sama. Okey, dari sini kita boleh membuat kesimpulan bahawa had x menghampiri kosong fx tidak wujud. Okey, tak ada had. Okey, tak wujud. Okey, ini adalah jalan kira kita. Kita dah jelaskan. Okey, ini adalah jawapan bertulis dia. Okey, saya tuliskan sekarang. Tidak wujud kerana
nilai fx tidak sama apabila x menghampiri kosong dari arah kiri fx menghampiri 2. Okey, yang ni. Manakala x menghampiri kosong dari arah kanan fx menghampiri kosong. Okey, so ini adalah jawapan dia. Okey, jom kita sambung perbincangan untuk soalan bahagian C, yang mana kita kena cari had x menghampiri negatif 1/2 fx. Okey, kita balik kepada soalan. Okey, x menghampiri negatif 1/2. Lebih daripada x atau kurang dari, lebih daripada kosong ke atau kurang daripada kosong? Kurang daripada kosong kan? Okey, kalau kurang, kita ambil 2x tambah dengan 2. Okey, kalau kurang, kita ambil 2x tambah dengan 2. Okey, dari sini 2x, okey, negatif 1/2 tambah dengan 2. Okey, dari sini, okey, kita permudahkan jadi 1. Okey, jadi 1. Okey, dari sini negatif 1 tambah dengan 2, kita dapat 1. Okey, ini soalan C bahagian 1. Okey, seterusnya, untuk bahagian 2, okey, kita kena cari had x menghampiri 2 fx. Okey, untuk x menghampiri 2 fx, okey, 2 ni lebih daripada kosong ke atau kurang daripada kosong? Lebih daripada kosong kan? Okey, dari sini, okey, kalau lebih daripada kosong, 2 kuasa 2 bersama dengan 4. Kita ambil x kuasa 2. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey? Okay, let me read the question now. The following diagram shows part of a graph of function fx equals to x squared if x more than equals to 0, 2x plus 2 if x less than 0. So this is actually a piecewise function where you have two functions with a different set of conditions. Okay, so the question part A asks us to find the value of f0. Continue for the question part B. Determine whether limit x approaching 0 fx exists or not and explain. Question part C. Find limit x approaching negative 1/2 fx followed by limit x approaching 2 fx. So this is the oral question. So without further ado, let us begin our discussion for the question part A, where they ask us to find the value of f0. Okay, let us begin our discussion or working. Let us start our discussion with the part A. So f0, before we proceed to the solving, go back to the piecewise function conditions. Okay, f0, within this piecewise function, which condition applies this f0? Is x more than equals to 0 or x less than 0? Okay, it should be x more than equals to 0 because we are exactly taking the value of 0 in this case. So from here, f0 will be equals to 0 square. So we substitute the 0 inside the x square. So it will become 0 square. Your answer will become 0. Okay, very straightforward. So this is your answer for the question part A. So let me underline the solution. Okay, let us proceed our discussion for the question part B, where the question asks us to determine whether limit x approaching 0 fx exists or not. Explain. Okay, to answer this question, in order for us to check whether the limit exists or not, we need to do these two tests. Okay, a positive limit and then negative limit side. So what do you mean of positive side and negative side? Okay, let me explain to you. Okay, let's say given that the example limit x
approaching 0. Okay, now we start with the positive side, where will be your x bigger than 0. Okay, so we are taking the right side of the x-axis. Okay, right side of the x-axis value. So that's why we put here a plus. Okay, not to forget, we put a fx over here. So from here, if you are starting to take the right side of the x value, so it will be equals to 0 square. Okay, let's say we are taking exactly the 0 value and we are treating the limit on the right side of the x value. So 0 square, when you substitute in, you get 0. Okay, so that's the first test. Okay, the second test, what you need to do, okay, similarly you need to do on the negative region, where x approaching 0, negative or minus fx, okay, equals to, so back to the conditions over here, x less than 0, it will be 2x plus 2. So from here, 2x plus 2, the x you substitute becomes 0. So 2 in a bracket 0 plus with 2, you get equals to 2. Okay, now take a look at these two set of limits, positive region and negative region. Okay, if they are same, that means your limit is exist. They should be same in order for the limit to be exist. But since your right side, your positive limit of 0 and negative limit of 0 is not same, they are not the same, okay, we can conclude that the limit does not exist. Okay, so this is the explanation. So I've already tell in verbal. Okay, let me write in the written explanation. Okay, so this is the proper answer. Okay, the answer is does not exist because the value of fx are not equal. Okay, continue. When x approaching 0 from the left, comma, your fx is actually approaching 2, while when x approaching 0 from the right, okay, comma, fx approaching 0. So this is your proper answer for the question part B. Okay, so the limit does not exist. Why does not exist? Because the value of fx are not equal, and we have already support them with the working. We already proved them, they are not the same. So from here, let us proceed with the question part C. Okay, question part C, we have two parts. Okay, the first part, we need to calculate the limit. Okay, given that x approaching negative 1 over 2 in the bracket fx. Okay, back to the question. So negative 1 over 2, is it bigger than 0 or less than 0? Less than 0. So if less than 0 means we need to use 2x plus 2. That's the function that we are supposed to use. Okay, so from here, 2x plus 2, we substitute with 2, negative 1 over 2 plus with 2. Okay, so the denominator we simplify, get 1, the numerator simplify, get 1. So from here, negative 1 plus with 2, you get 1. So this is your answer for question C part 1. Okay, let us move on to the question C part 2, where we are required to find limit, okay, when x approaching 2 with respect to fx. Okay, now the question is, okay, 2 bigger than 0 or less than 0? Okay, if it's bigger than 0, we use the function x squared. Okay, so from here, we replace the 2
inside the x square, so it will become 2 square, then it will be equals to 4. Okay, let me underline the solution. Okay,